omulabe waffe omulungi weebale kwekumira Crest TV obudde buno bwennyini tuba tuyingiddeyo ne programu yo Farming the Future. Weebale kwekumira Crest TV. Leero tukyaddeko mu Balton kampani emu ekyasinze ku yamba abalimi mu ddagala ne mu bintu ebyenjawulo. Abantu bangi abalimi bazze nga bantuukirira nga bambuuza ebibuuzo tutawaanyizibwa n'eddagala. Abantu batuwa eddagala eritali ttuufu, tutawaanyizibwa n'ensigo entuufu ez'okusimba. Leero nkyaliddeko aba Balton, tugenda kubeera nga tunyumyamu nabo era nga batunnyonnyola nsigo ki entuufu, olina zisimba ddi, ddagala ki ettuufu erigenda okukolera mu nnimiro yo. Weebale kwekumira Crest TV, tovaawo. Nga bwe nabagambye tuli mu Balton era nga tugenda kubeera nga tusinkanako omukozi omu mu Balton abeere nga atunnyonnyola some of the products they have in Balton era nga agenda kubeera nga tuyisa through the processes of those agricultural products that we need to boost our production. Sebo, tusanyusa okukulaba ku Crest TV. Kale nyabo, Chala Margaret. Yes. Mbalamusiza bampuliriza. Amanya nze Peter Katende. Balton Uganda Limited. Kakati Mukulu Katende, I want you to elaborate to our farmers or to isemu in some of the products that you have, because right now farmers are having a lot of challenges, especially pests are disturbing them, and the government is focusing so much in agriculture. The government is advising people to go back in their villages to grow crops, but the challenge is most of these crops are being destroyed. What are some of the solutions you have, you as Balton? Thanks, Margaret. As I told you earlier, this is Balton Uganda. It's a company that is that deals in agriculture, but not only in agriculture, we also deal in technology. In agriculture, we emphasize on pest control, as in pest management. We deal in pest is a broad term. It involves products that control weeds, because weeds are pests also. It involves insect control products. It involves fungal and other disease control products. All those are classified as pest control measures. Yes. We deal with nutritional products. Those are inorganic fertilizers. A number of them, as I'll elaborate to you in the due course of our presentation. We do have irrigation systems. We do have quite a number of products, even tools that are used in pruning, in nurseries, in tea plantations, in the coffee gardens, among others. Yes. So what are some of the products that we have, most especially for the upcoming farmers, those ones that are trying to start farming? Yeah? You know what I'm talking about? Yeah, I know. Most of the challenges, maybe someone has given it a try like for 3 months for the first season, and they're being discouraged by some of the challenges that farmers are facing, just like I told you that previously, that the challenge of pesticides. Yeah, in Balton, we ensure first and foremost expertise. Yes. The people who work with Balton, know what we tell farmers, know what farmers need basically. Yes. And what we provide in terms of the products are quality products. Okay. They're actually quality premium products. Okay. There are quite a number, but I will take you through some of what we have that are farmer friendly. Yes. We have one, most of the challenges farmers get are insect based. Yes. Insects eat up, insects eat up their crops. Yes. And they end up losing. Nowadays, not as it was earlier, you could plant a crop and you reach harvest and you Actually, when I was growing up, we used to plant maize. The only challenge we used to have is weeding. And maybe monkeys. I remember monkeys were a problem. We used not have monkeys, but weeding, that was a challenge. Yeah. But right now, you find that there are a lot of challenges in what? In maize growing. Yes. As it is with other crops, actually. Most farmers face a challenge of insect control. Yeah. Sometime back, you remember the armyworm for the maize? It came in a little later. I mean, it was there earlier, but it was not so strong. Not as rampant as it is. Yeah. But I'll take you through a number of products that we have here, and I'll give you the crops upon which they work. Yeah. One, I'll start with an insecticide called Aster Extreme. Yes. This product here has two
molecules, or it has 2 active ingredients. Yes. It helps farmers that do tomatoes, for example. Yeah. For any farmer that does peppers, that does watermelons, Vegetables. mainly vegetables, but Yeah. also those that are not vegetables, it can work on them. It can work on citrus, which are oranges. Yeah, for maybe for mainly aphids, for example. What does it work on? It basically kills insects which damage fruits, which damage leaves, and which can eat flowers on plants. Okay. So in melons, for example, it kills the any sucking insects that can attack them. That can attack the leaves. Melons, so watermelons, the crop entirely. The crop. It can a sucking insect can attack a fruit. Okay. A fruit is a component of a plant. It can attack the leaves. It can attack the flower. So any insect that is sucking, that has sucking mouth parts that can pierce into the tissue of the plant to draw sap from it, this product can work upon it. Okay. But as I've told you earlier, it has 2 active ingredients. One of the ingredients works on biting or chewing insects, for example, caterpillars. Then the other active ingredient works on sucking insects, for example, aphids. So most of the products I will talk about, they have 2 molecules, and that gives them an upper hand on controlling a wider range of insects. Yes. And remember, insects, in us using chemicals to manage insects, we are trying to live with nature. We don't kill insects to eliminate them from nature, no. Okay. But we try to live to manage the environment so that we can raise our crops and harvest them. Okay. So in us doing so, we have products which, when we apply on crops, can work for a certain period of time, after which they become inactive. Okay. So when we sell to you such a product, we tell you how many times you have to spray. You keep on spraying, and when you are supposed to stop spraying. When is it so active? Because I may want to apply it, but I don't know the right stage that I should apply. Because what I know, all those chemicals come with effects also on the plant. Yes. Especially if you wrongly apply them. So when am I supposed to apply this pesticide? So for any pesticide that we sell at Balton, Yes. regardless of whether it has a label, but normally ours have labels which describe to a user, to the farmer, how to use the product. But as you know, some of the farmers at times are unable to read the prescriptions. Yes. But whenever we sell to you a product, we take you through on how to use it. Okay. We give you a proper dose ratio or mixing ratio that you must use, and we tell you when to apply. But remember, in crop production, insects attack a crop at any point in time. So for us, we tell you how to do scouting. Scouting implies going to the garden and looking at your crops. Imagine my crop is still in the soil. It's still a seed or a seedling. No, this chemical here works on emergent seedlings, things that have come out of the soil. Yeah. Okay. And it's when insects attack the crops mostly, when they are emergent, when they are out of the soil. Okay. That's when insects are so much of a problem. So we normally take you through on how to use it so that you be safe yourself who is using the product, and still you don't damage the environment. Because in whatever we use, there is what we call safe use for pesticides. We normally take farmers through those trainings. Yeah. We tell you where this, where the other, in order to use this product and use the right dosage. And there's what we call the PHI, PHI, post-harvest interval. Pre-harvest interval. It implies, when am I supposed to use this product? When am I stop using it before I harvest the crop? Okay. Normally, the products that we sell here have that period that is less than a week. There are those. Before you harvest. Yes, at least when you spray like today, you can harvest. If today is a Tuesday, for example, You have to harvest the next Tuesday. that is it. Okay. Earliest, you must harvest the crop. So What we normally happens- take you What through. happens when I harvest after like 3 days? No, remember, because this product kills an insect, it is a poison in some way. But as I told you, we live with nature and we try to manage nature. And the products that we use by some way break down. They are so toxic when you've just used them, but as time goes on, their toxicity reduces. Okay, reduces. So that's why we tell you, don't use it when you've just applied it. Don't harvest a crop when you've just sprayed it. Okay. Because the toxicity levels are so high when you've just used a product. But when those days go on, passing by,
the toxicity levels go down and the product becomes safe, as in the crop that you are harvesting becomes safe for human consumption. Okay. Yeah. So this product is so cheap, any farmer can afford it, but it works so well in tomatoes. For those who do backyard gardening, it is very good. It's a broad spectrum. It can work even on cabbages. Onions. Onions very I well. have a scenario of a Yeah. friend. She planted onions, Yeah. but after transplanting, they died off. Yeah. What could be the matter before we go to the next? Just after Aside. transplanting? No, after like a week. Yeah, yeah. Normally in onion farming or in onion growing, there are quite a number of diseases that attack onions when they are still in the nursery. In nursery, it did very well. Yeah, at times you might think so, but the moment you get any mortalities just after transplanting, major the factors that cause that are mainly 3 to 4. At times you transplanted a weak seedling. It can show you that it has life, but if in case it is diseased, I've seen it with farmers. There is a fungal infection called dumping off. It attacks seedlings in the nursery. And it can grow. It can grow, you see it as if it is healthy. You because transplant at it times and it farmers, dies off. yes, at times farmers don't know how to identify disease in plants. In the nursery. Maybe because they have less knowledge about it. That is it, yeah, but we normally take them through. We normally train them. We tell them how to manage a nursery. I got in some farmers earlier who had nurseries of onions, but they used not to do any fungal controls in nurseries. Onions suffered pest and disease in the nursery setting. There are insects called thrips. They attack onions when they are still in the nursery. But if you don't tell the farmer, they will not end up not spraying any insecticide in the nursery. Yeah, there is a fungicide called downy mildew. It attacks the leaves of the onions. And I've seen it in many onion nurseries. But when I sell a product to a farmer, when Balton people come in and they take a farmer through the production cycle, we normally tell the farmer what to do when. In the nursery, we do fungal control for many dumping off and downy for onions. There's those so common fungal infections that attack onions at that stage. Okay. So I've seen a farmer who transplanted 6 seedlings. Of course, they appeared. They appeared as if they are healthy, but to me, I could see the disease. So when he transplanted them, because they were weak, and remember, there is that stress factor from that the onion encounters during the transplanting. We call it post-transplant stress. Yes. So a seedling, when you're bringing it from a nursery, you remember in the nursery we tender to them so well, but you're taking it to a harsh environment. So if you take a seedling that is weak into a harsh environment, it doesn't really survive so well. Okay. So its establishment in the main garden becomes impaired. Yeah, so I anticipate that would be the problem. Yes, I think that I for sure interacted with quite a number of farmers who have ended up failing just because they made mistakes in the nursery. And some of them end up losing hope. A lot. Yeah, but as Balton, we normally take farmers through how to handle crop production at all stages. Okay. Yeah, I'll go to the next insecticide. It's called Horizon. This one also has 2 active ingredients. It has an ingredient which works on the so-called chigenge. Waliwo abantu abalimanga obutunda. Ne bagamba obutunda bwange bwakwasiddwa ekigenge. Abantu abalima pepper, for example. Myself, I'm a pepper farmer. But because I know how to identify the symptoms, the signs of disease. Normally, chigenge mu pepper kisinga kuva ku. It's a viral infection at times, but the feeding habits. Is it the one that comes on the leaves? Yes, the leaves become curled. Yes. The leaf hardens. It hardens, yes. Yeah. It doesn't remain in the normal shape of a leaf. Okay. So ekintu ekyo kireetebwa obuwuka babuyita mites. Kati mites zino buwuka mu Luganda tubuyita buwuka. Nedda. Zigwa mu class ya termites. Naye buwuka, naye they are not insects. Bulina amagulu. Yes, you can see them, but they are so tiny. Butono nnyo mu ndabika. Nja kukozesa ennimi 2 naye nga abantu kibayamba okufunamu. Babuyita buloolo abalimi abamu. Buloolo naye nga buba bwa kacungwa oba orange. Orange kachungwa mu Luganda. Naye nga bubeera bwa orange mu kala, bubeera wansi wa bikoola. Obuntu obwo buwuka mu ndabika naye nga mu bya science si buwuka
bulinga bwolaba nabbubi bw'amagulu 4 bwo ng'ate amagulu 8 oba peya 4 ez'amagulu naye ng'ate kiwuka ekituufu kiba ne peya 3 oba amagulu 6 kati bwo buli 8 kati eddagala erimu ku lye tukozesa mu kutta ebiwuka mu birime oba mu kutangira ebiwuka okukwata ebirime byaffe teritta buwuka buli bwe bayise mites naye ekirungo ekitta mites mwe kiri muno so kiki kye ndagambye nti ffe tusobola okuwa product emu naye ng'egenda kukola emirimu 2 oba 3 kati ejja kusobola okutta ebiwuka biri bye mukugambye ebitali biwuka n'ebintu biyita biwuka ze bayita mites oba obuloolo ate etenda zino stacking insects endala nga mites ne muwembe ze bayita millibugs zibeera nnyo mu kofi mu mmwanyi ku mpeke z'emmwanyi zibanga bwolaba pamba kazikolako bulungi nnyo ka kifominga something whitish naye mu mmwanyi mu mpeke muno kati olwaizo ono abikolako bulungi nnyo abitta ebyo biwuka ne mu miyembe bubaamu ate ne mu micungwa bubaamu naye kati waliwo abalina obuzibu bw'emicungwa mpozi mu shezo endala tuli balaga samples nga nkulaga ekintu n'okiraba nti kino bulwadde oba kino kiba kiwuka naye ng'olina kukola kalagala kano olina okukozesa okutta ebiwuka ebyo akalagala kano bulagala bwonna bwe mbawadde okozesa doozi ntono nnyo miruzi 2 zokka mu lita 2 n'ofuuyira ku bikoola notta ebiwuka byonna biba bikutawaanya kati horizon erinnya lyako kati waliyo chances omuntu abanga abadde yasimba pepper negendako ekyo ekirwadde waliyo chances ez'okuapplying eddagala lino pepper eyo neddamu netandika okuteekako ebibala bupya ekituufu naye kakati nga bwe mbabuulidde nti ffe mu Balton tulina kyetukola kyembabuulidde kyetuyita expertise nti fe bw'oba oguza ensigo zaffe oba bw'oba okolagana naffe tukubuulira nti pepper ateekwa okulumbibwa ebirwadde kino na kino na kino na kino so ebirwadde ebyo okusobola okubirwanyisa oba okubitwangira obulungi wandibadde obigemba nga tibinajja kuba obuwuka buno bubeera mu nnimiro yo bukozinga physical damage to the tissue of the plant remember nga bembagambye ebikoola byefunya remember ebikoola bino bye bikola emmere ebeera mu fruit buli we byefunya kitegeeza ekkolero ly'emmere neeterekebwa mu fruits zino oba mu bibala bino kakati bino bikendeezeddwa kitegeeza emmere gy'ofuna tekumala eri mu storage mu fruits kakati osobola okifuuyira nekidda engulu naye olwokuba kireete kati waliwo obuka babuyita sirips era bukwata pepa abanga omukulu bule bwati kati ne bwobufuuyira ng'omaze okumulaba pepa ono taddawo era mu katale abamu tebamugula bulungi naye kati ffe kyetukugamba obikola bukyali kakati olaba obuzibu obuliwonze bwendaba kizibu nnyo okutandika okutreatinga ekintu kyotalabye kati katugambe in human health you wait for someone to develop that temperature you're like I think you're sick the same applies to plants some farmers when I visit my garden and my pepper is doing very well green leaf what I'll not mind so much but since waliwo koyogedde awo ateeka ndowooza kayamba omulimi yenna nti ekitegeeza waliyo stages z'oba osuubira ekirwadde kino okwataakingiramu ate nze kyemmanyi gwe ng'owa Balton omanyi stage eyo when should this person think of applying these pesticides even before seeing before encountering with the pests like as I told you earlier I had earlier mentioned it we are experts in what we do in crop production. When we are taking you through how to grow peppers, we give you what we call a spray program. I'll borrow an example of people who do chicken, who do poultry. Poultry farmers do immunize, vaccinate. It's not called immunizing, but it's vaccinating. They do vaccinate before they see the disease coming. You do control before the disease is coming in. We do the oxytetras, we do quite a number of vaccines that we administer to chicken and other animals, maybe, or birds that are reared in homes. But we do that because science has it that those diseases exist in nature and they will come about. So for you to manage and get money out of your project, remember, farming is business. So you put in money, you bought expensive seed because you want to yield so much. You cannot take chances to leave your crop to first get sick. Remember, illnesses, even reduce on the yield. Illnesses are stress factors, and anything that is a stress factor to a crop, to a human being, to an animal, to whatever that is alive,
or whatever product that has life, it reduces on the yields, it reduces on the performance. Even diseases can come about if you allow your plants to have pests on them. Diseases can attack them easily because some damages that are done by insects are entry points for diseases. Are you getting me? Nti ebiwuka bwe biruma ekirime ne bikireetako amabwa ago ate waliwo ebiwundu ebyo waliwo obulwadde obuyingirira mu biwundu ebyo nebirwaza ate kaakati waliwo kye tuyita target yield targets. Nekugamba nti ennyaanya yaffe eno ensigo y'ennyaanya osobola okufunamu ebokisi 2 tugambe muyiika bw'oba ogirimi naye target iyo tosobola gituukako bwebanga endwadde ne ziri mu ennyaanya zo nga bukyali. So kati ffe kye tukola tukuwa program gy'olina okufollowinga nga bw'ogenda n'ogula enkoko ne bakuwa vaccination program. Naffe tulina kye tuyita spray program, tulina kye tuyita nutritional program. What is a spray program? Ebeeramu pest management procedures and when to apply what. Tukubuulira diseases zino, pests zino kozesa kino ne tukubuulira teekamu ekijimusa kino kiyamba bwe kiti. As we get to the next pesticide nga tugenda okutulaga eddagala eddala eri ebirime byaffe, gwe omulabi waffe obulungi owa Rest TV kiki kyoyize mu kulima oba tonnatandika kulima gezaako kubanga right now Uganda tutunulidde bya bulimi byokka era yensonga lwaki ffe nga Rest TV tuvuddeyo tubanoonyeza eddagala eri ebintu ebisinga obbatawaanya mu kulima. Omukulu Peter abadde akyatutwala mu maaso era nga kati tugenda kubeera nga tudda ku kirime ku ddagala eddala lye tusobola okukozesa lye tusobola okukozesa mu birime byaffe ne bituleetera amakungula amalungi. Tovaawo weekumire ku Rest TV. Tukyali ne Balton nga company era ng'ekola ddagala lya birime. Bayina ne products endala naye nga leero tuvuddeyo nga Farming the Future nga tutunulira ddagala ly'ebirime. Kiki kye tulina okukola okufuna products ennungi oba okufuna yields ennungi kubanga kati nga Uganda ffe tugenda kwesiba kulima kwokka, emirimu emirala tugira tugiwummuzaamu. Ne Rest TV tuvuddeyo kubeera nga tuyambako ku balimi abamu abadde bajja nga batawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo mu birime byabwe. Mukulu Katende we tusembyeyo okugenda mu break obadde okyatunyonnyola ku ddagala erimu era ng'erisinga libadde lya vegetables. Kakati ddagala kyeddala lye tulinawo kakati neyanza nnyo Margaret. Eddagala eddala liyitibwa Amdox. Amdox is a broad spectrum pesticide also. It has 2 active ingredients but both active ingredients are contact ntegeeza ki bw'olifuuyira ku birime tiliyingira mu system ya kirime munda eri likola mu bikoola na kungulu ku kirime kye tuyita contact. Naye nga mulimu ebikolo by'eddagala 2. Mulimu ekikolo ekikola ku bulolo bwe nabagambye mites. For those who do passion fruits, they experience so much of a problem of leaf curls, but leaf curls are managed by Amdox. But you have to start a little earlier. That's as I told you that we give farmers what we call a spray program. Such pesticides, you must factor them into your spray program if you are to manage the crop very well. This same product works on, I use it so much in peppers. It is so good on peppers, for mites, for thrips. Those pests are so common in peppers and they are a devastating issue in pepper growing. Product era ekola mu kasaanyi k'akasooli. Kasooli bangi batunda eddagala katale ne bagamba nti eddagala lino olina okufuuyira emirundi 4-5 okusobola okukola ki okutta akawuka ke bayita akasaanyi. Akawuka ako bw'oba okozesezza mu dokisa ekinene ennyo ofuuyira emirundi 2 nga kafudde kubanga eddagala lino likola ku stage zaako zombi ery'amagi n'ey'akasaanyi kennyini eba yakatapira. So it is a 2 active ingredient product. It works for maize. It works on both the stages of on 2 stages of the armyworm, the larval stage and the egg stage, which is not so common on other insecticides. Yes. So kati ekyo lwaki kifuuka kyankizo nnyo mu mulimi. Piisa eno ekola kuyiika 3 half liter. Ogikozesako nesigalawo lese wali abalimi abasinga nga tebannatuuka mu
okay kulima yiika 3 naye oluusi nga bwe nkugamba nti oyinza okufuuyiramu emirundi 2 oyinza okuba olina yiika emu n'ofuuyira omulundi guno n'ofuuyira n'oguddako naye kaakati bw'obanga oli mulimi olima half acre tugenda kuleetayo ebipimo ebitonotono ebya haafu ya kugamba ekitundu kya haafu lita ebenga kwota lita eba esobola okutwala oba osobola ogyeyambisa eyo enfuuyira nga 2 eddagala ddungi nnyo era bw'olirigezesa nedda nakubulidde mu butunda likolamu mu pepa likolamu abalimi b'ennyaanya balina nedda nnyabo abalimi b'ennyaanya balina ekizibu kyakawojjolo mu luzungu tukiyita tutabsolita akawojjolo ako eddagala lingi terikatta amdox ono ate akawojjolo naye olina mufuuyira yekka nga totabudde mu bintu birala abalimi bangi nakifuma wawa gye tulimira tuddira epipa ne tutabulamu ebika by'eddagala ebyebiwuka nga 3 ne tuteekamu eryebulwadde kiro nga 6 oba 3 oba 5 ne tuteekamu ebintu bingi akatogo ako kati oluusi eddagala erimu lifa olw'okubanga tulitabudde nnyo oba okoze loosi naye nga omulimi okumukakasa nti okola loosi mu kino mpozi nga omaze kulima nnimiro wali n'agiraba naye ffe tubikola kuba nage ndi mulimi nfuuyira kino kyokka nga zitabudde mu kirala obuwuka ne bufa ntegerekesa endowooza kakati tulina ekika ky'eddagala ekirala kiyitibwa kohino abalina obuzibu bw'enkuyege tugambe mulina ebiswa olima kalitunsi kuyege zisala emiti for those who are doing eucalyptus or agroforestry and termites are a problem. The solution is kohino. Kohino is a very good product. It is systemic, it is residual. Bw'oliteeka mu ttaka limala ebbanga ddene nga likyali active nti enkuba ne weba etonnye teri leaching nga tukiyita leaching terinaabuuka kugwamu kunaabuuka mu ttaka lisigala likyali active okumala ekiseera kigambye nti lisigaliramu ddala paka nedda ligira ne liggwamu n'ekitwala ekiseera lirina engeri gye likwatagana n'ettaka neriba nga likyali active lidestroyingira ddala akawuka kano enkuyege eddagala oba olitadde muli lirwamu to the extent of destroying lyo bw'olifuuyirako olwaleero enkeera ekibuga kiba kyafudde ekibuga ekyo ekiba kirikonyeko kifa naye nga bw'omanyi kati nkuwadde ekyekulabirako ekyenkuyege ngenda kuwa ne walala bwe likola kati nga kuba balima emmwanyi kohino nakola nnyo ku kawuka k'obutabi bw'emmwanyi naye ekikulu omanyi eddagala lingi nnyo katale naye ekikulu ddi lw'ofuuyira akawuka k'obutabi bw'emmwanyi okusobola okukalwanyisa obulungi olina kufuuyira mu sizoni ya nkuba newankubadde nga abalimi bangi nnyo obuzibu tubulabanga enkuba teriiyo ng'omusana gyeguli akawuka ako kajja mu kiseera kya nkuba nga obutabi buno bukyali bugonvu ne kayingira kati gwe bwolaba omusana n'otandika okulaba obutabi obukaze n'olowooza nti kazzeko olwo kaba kajja dda eddagala erimu bw'olikozesa ng'omusana gwaka nnyo teritambula bulungi mu sisitimu kubanga ekirime kiba kikiri stressed olwa musana naye kimanyi waliyo eddagala erimu bagambirawo nti tolina kulyaplayinga ng'enkuba etonyi kyekyo kyenkubuulidde mu expertise mu kubeera n'obukugu mu kintu kyokola nti tulina eddagala lingi era nkugamba nti nolikola mu nkuba lino likola ddi likola ddi naye oluusi eddagala lirimu likola ddi kugamba obuzibu buli mu kiseera ki akawuka ako kaba ka buzibu ddi akawuka k'obutabi kajja mu kiseera kya nkuba kati nga tekandaba kutta katabiko ng'ogenda kukalaba mu kiseera ky'omusana ng'olwedde akatabi kakaze akatabi akakalowooza kasobola okuddamu obulamu nedda olina kukamenyako yeba loosi remember oba jjukira nti emmwanyi buli katabi kamu osobola okukajjako tampeko singa oba oliisiza nga bwe nnaabalaga mu maaso awo emmwanyi bw'ogiriisa ekuwa bw'otagiriisa nayo esoberwa kiringa kugenda n'olunda enkoko ya broiler ente bw'ogiwa ebikuta n'emuddo omulungi ekuwa amata bw'otagiwa naye ebigisobera amata gyenaagajja so ne bw'ogikama tejja kuwa results kati n'ebintu byebyo nti emmwanyi bangi bakunulako obutabi naye ate oba okoze loosi nabadde nkyayogera ku kyenkuyege enkuyege tugeze ziri mu biswa remember enkuyege zitambula the social insects zikolagana zitambula nezigenda nezizimba ebiswa nezikola ki eddagala lino bw'oliteeka mu kiswa ekimu wayinza okubaawo enkuyege nga zitambudde zigenze kunona mmere eddagala lino teriwunya nnyo waliwo eddagala litukozesa mu biswa naye nga liwunya eddagala bwe liba nga liwunya nnyo terisobola kutta bulungi enkuyege ezo zitabadde mu kiswa bw'oliteereddemu bwe ziba zikomo ne ziwulira okuwunya okwo tezijjingira kiswa ekyo era tezifa eddagala lino teriwunya nnyo bw'oliteeka mu kiswa nezo ezinajja okwosa enkya oba wiiki ejja zijja kufa eddagala lyerimu
ate nezo ezitambudde zisobola okusiga zinnaazo engeri yalyo gyerikolamu ekitegeeza buli nkuyege ekwataganako neyafunye okulina eddagala naye egenderamu esobola okufa eddagala lino naye nga sisobola kuggwayo mu nsi nti nkuyege ababalton bazijje mu nsi nedda tugezaako okumanaginga nature tusobodde tutya okulima emiti nga tegiriiriddwa nkuyege kyekyokka ebisubi ewatali miti bijja kubeerayo era bijja kubaamu enkuyege naye ezo eziri mu kitundu ekyo obe nga osobola okulima ekirime ekyo okikungule nga tekifudde ofunemu amakungula amalungi ofunemu ne ssente